2020 O-level MCQ paper. Question number 1. Which of the following contain only input devices? Mouse, keyboard, light pen and joystick are known as input devices. The three main functions of an information system are input, process and output. Input, process and output. Which of the following represent the unit of measurements of data in computer system in the ascending order of their size from smallest to large? Bit, byte, kilobyte, terabyte. First one is correct. Which of the following shows the storage devices of a desktop computer in descending order of storage capacity? Hard disk, RAM register, RAM. Hard disk, RAM register. ලොකුම එක hard disk එක. Number 5. Which of the following are true about the secondary memory of a computer system? Data is not erased even if the computer is switched off. Solid state devices can be used as secondary memory. Secondary memory is a part of the CPU. Only A and B are correct. Which of the following statements are correct regarding the generations of computer? Transistors were introduced in first generation computer. Invalid. High-level programming languages were used in the second and third generation computer. Correct. Operating system with GUI have been used in fourth generation. Correct. B and C are correct. Kamal Siri accessed the official web portal of Government of Sri Lanka to get details about the government web directory. Which of the following service was obtained by Kamal Siri from the Sri Lanka government web portal? This service is known as G2C, Government to Citizen Services. Kamal Siri කියන්නේ just citizen නේ. එයා නිකම්ම රටවැසියෙක්. එතකොට රජයේ වෙබ් අඩවියකින් provide කරනවා නම් services we can call G2C. Which of the following contains only the example of operating system? Operating system වල examples මොනවාද මෙතන තියෙන ඒවා? Android right ඒවා ඔක්කොම OS ම තමයි. මෙන්න මේ Windows Explorer කියන එක තුනකම තියෙනවා. මොනවාද මේ Windows Explorer කියලා කියන්නේ? Windows operating system එකේ Explorer එක පාවිච්චි කරන්නේ ගොඩක් වෙලාවට File Explorer කියලා එක format එකක් අපි පාවිච්චි කරනවා. File manager එකක් විදිහට. නැත්නම් ආයෝ Explorer කියන වචනේ අපිට හම්බෙන්නේ Internet Explorer වලදී. කොහොම වුණත් Explorer කියන්නේ application program එකක් නේ. ඒකින්ද පළවෙනි answer එකේ තමයි only the example of operating system. Number 9. Which of the following statements is correct? A graphical user interface provide the facility to use the mouse to execute the command. එක හරිනේ. Vim stand for Windows icon menu and pointer. Correct. A command line interface is more user friendly compared to graphical user interface. Then the answer is A and B only. Question number 10. Assume that you are the lead of team assigned to develop a new information system for your school. Which of the following technique can be used to identify requirement for this system? Observations, interviews, prototyping. තුනම හරි. All ABC. මේ තුනෙන්ම අපිට detail capture කරගන්න පුළුවන්.
Which of the following is the correct order of activities in the software development life cycle? සාමාන්‍ය software development වල ඉවර වෙන්නේ නම් maintenance වලින්. මේ තියෙන ඔක්කොම F වලින් ඉවර වෙන ඒවා මේක ගන්න බෑ එතකොට. සාමාන්‍යයෙන් අපි software development පටන් ගන්නේ requirement identification B වලින්. එතකොට පළවෙනි උත්තරෙත් අපිට අයින් කරන්න පුළුවන්. දැන් ඉතින් ඊළඟ උත්තර දෙක 3 4 දෙකෙන් එකක් හොයාගන්න ඕන. C ඩිසයින් කරනවා ඊළඟට හරි ඒක දෙකේම හරි. ඉම්ප්ලිමන්ටේෂන් එකද කරන්නේ ඩිප්ලොයිමන්ට් එකද කරන්නේ. දැන් මෙතනදී ඉම්ප්ලිමන්ටේෂන් and ඩිප්ලොයිමන්ට් කියලා දෙකක් ගැන කතා කරනවා. සිස්ටම් එකක් ඉම්ප්ලිමන්ට් කරනවා කියලා කියන්නේ ඇත්තටම මේ සිස්ටම් එකක් රන් කරලා බලන්න පාවිච්චි කරනවා කියන අදහස උතන තියෙන්නේ. ඩිප්ලොයිමන්ට් කියන එකේදී කියන්නේ ක්‍රියාත්මක කරලා බලනවා. ඩිප්ලොයි කරද්දී සිස්ටම් එක ඇත්තටම පේස්ට් කරනවා නැත්නම් රිප්ලේස් කරනවා එක්සිස්ටිං මැනුවල් සිස්ටම් එකත් එක්ක. ඉම්ප්ලිමන්ටේෂන් වලදී කරන්නේ අපි හදාගත්තු සිස්ටම් එක ටෙස්ට් කරලා බලනවා. එතකොට ඉම්ප්ලිමන්ටේෂන් එක කරලා තමයි ඩිප්ලොයිමන්ට් එක කරන්න ඕන. එහෙම නැත්නම් ඔයාලට මේකට උත්තරේ හොයාගන්න පුළුවන් මේන්ටෙනන්ස් කරන්න කලින් ඩිප්ලොයි කරන්න ඕන. يعني මේ තර්ඩ් ආන්සර් එක තමයි අපිට හරියන්නේ. ඒතර පිළිවෙලට ගත්තොත් B තමයි 1, C දෙවැනි එක, A තුන්වෙනි එක. ඉම්ප්ලිමන්ටේෂන් එකෙන් පස්සේ තමයි ටෙස්ටින් වලට යන්නේ. ඊට පස්සේ ඩිප්ලොයි කරලා මේන්ටේන් කරනවා. In the given spreadsheet segment, cell A1 and B1 display value of 40 and 50 respectively. After entering the formula A$1 plus B$1 to the cell C1, it displays the value 90 in cell C1. If the formula in cell C1 is copied to the cell C2 and D2, what will be the values displayed in cell C2 and D1 respectively? දැන් මේකේ D1 කියන එකට C1 කියන එකට ෆෝමියුලා එකක් ලියලා තියෙනවා. එතකොට මේ 40යි 50 එකතු වෙලා තමයි ඒකට ඇවිල්ලා තියෙන්නේ. හැබැයි මේකෙදි ඩොලර් දාලා තියෙන්නේ A$1. ඒ කියන්නේ මේක පාතට ඇද්දට වෙනස් වෙන්නේ නැහැ. A1මයි තියෙන්නේ. දැන් මෙයා මේක C1 වල ඉඳලා C2 වලට ඩ්‍රැග් කරන්න කියනවා. එතකොට A$1 වෙනස් වෙන්නෙත් නැහැ B$1 වෙනස් වෙන්නෙත් නැහැ මෙතනටත් එන්නේ 90යි කියලා උත්තරේ. මේක මේ පැත්තට ඩ්‍රැග් කරන්න කියනවා. එතකොට මොකද වෙන්නේ? A1 B1 වෙනවා. B1 C1 වෙනවා. එතකොට මේ 50යි 90යි එකතු වෙලා මෙතනට එන්නේ 140යි කියලා. මෙන්න මේක තමයි උත්තරේ. Consider the following spreadsheet segment with 4 component labeled as P, Q, R and S. Which of the following represent the P, Q, R and S label in the correct order? P, active cell P. මේක අයින් කරමු. Q, row headings. මේක අයින් කරන්න පුළුවන්. R, column headings. මේ තියෙන උත්තරේ. Which of the following statements are correct for a cell range given as C2 E5 in C2 එකේ ඉඳලා මේ තියෙන C2 E5 වෙනකම් මේ තියෙන්නේ E5 මෙන්න රේන්ජ් එක. Total number of rows in this range is 3. නෑ rows 4ක් තියෙනවනේ මේකේ. ඒක වැරදි. ඊළඟ එක geometrical shape of this cell range is rectangle. Correct. Total number of cell in this range is 12. 1 2 3 4 1 2 3 3 by 4 12 හරි එකත් හරි.
B and C only. Which of the following statements are correct regarding the different type of projectors? Transparent sheet used in overhead projector always have to be pre-prepared. මොනවද මේ overhead projector කියලා කියන්නේ? මේ තියෙන overhead projector එක. මේ overhead projector එක ඒකේ බේස් එක උඩ මොනවා හරි transparent sheet එකක් තිබ්බාම ඒක ලොකු වෙලා screen එකකට එනවා. ඒතර මේක උඩ තියෙන pre-prepared sheet තියන්නත් පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් අපිට transparent sheet එකක් අරගෙන ඒ වෙලාවේ මාකර් එකකින් ලියන ගමන් ඒක represent කරන්නත් පුළුවන්. ඒකින්ද overhead projector pre-prepared always pre-prepared කියන එක ගන්න බෑ අපිට. Images can be included in the slide used in the slide projector. Slide projector කියන જાතිය ගත්තොත් මෙන්න මේ වගේ projectors, slide projectors. Sorry. මේ තියෙන slide projectors. එතකොට මේ slide projectors වලට අපි slide හදලා දාන්න ඕනේ. මේ තියෙන දාපු slide. ඒ slide තමයි enlarge වෙලා screen එකක අපිට බලන්න පුළුවන් වෙන්නේ. මේ තියෙන slide. පොඩි slide. දැන් මේ slide වල පුංචි images තියෙන්න පුළුවන්. එක විදිහට slide දාන්න පුළුවන් slide projectors වලට. මේ slide තියෙන. එතකොට මේ slide එක enlarge වෙලා පේනවා project එකෙන්. ඒක slide projector කියලා කියනවා. ඒතර ඒ answer එක හරි. Electronic presentation made using computer can be displayed through multimedia projector. computer එකෙන් හදන presentation එකක් multimedia projector එකක් through display කරන්නත් පුළුවන්. ඒතර ඒකත් හරි. මේකට answer කරන්න ඕන B and C only. Someone has a collection of properly formatted document prepared using Microsoft Word and LibreOffice Writer. He need to save those documents without any formatting in order to proofread. What would be the most suitable file extension type for this purpose? The මෙයා හදාගෙන තියෙන්නේ Word LibreOffice වලින් හදපු file දෙකක්. Word හරි LibreOffice වලින් හරි. ඒතර මේවා සාමාන්‍යයෙන් Word වලදී නම් docx open document format ඕවෙන් තියෙන්න පුළුවන්. හැබැයි දැන් මෙයාට ඕන proofing වලට type කරලා තියෙන ටික හරිද බලන්න මොනවත් format එකක් නැතුව. format එකක් නැතුව text only save කරනකොට තමයි අපි txt format එක ගන්න. answer එක second එක. Which of the following statement are correct? Regarding the presentation software, the animation effect can be applied only to a single object on a given slide. The animation effect can be applied only to a single object on a given slide. එක කියන්නේ මොකක් හරි slide එකක තියෙන එක object එකකට විතරයි animation එකක් දාන්න පුළුවන් කියලා. එතකොට the animation effect can be applied only to a single object on a given slide කියන එක වැරදි. Audio recordings can be included in a presentation slide. Audio recording වාගේ slide එකකට දාන්න පුළුවන්. It is recommended to use less than 10 text line in a single slide. line 10කට වඩා අඩුවෙන් දාන එක තමයි හොඳ. එතකොට ඒකෙදි B and C only answer එකක් තමයි ගන්න වෙන්නේ. Which of the following are considered as advantage of electronic databases? Smaller physical space is required to store data.
පොඩි ඉඩකින් අපිට ඉලෙක්ට්‍රොනික ඩේටාබේස් එකක් ස්ටෝර් කරන්න පුළුවන්. ඒක හරි. easy to obtain copies ගන්න පුළුවන් අපිට ලේසියෙන්. More efficient in retrieving information. Oh, all A, B and C are correct. Next one. What would be the primary key of author book table? මේ තමයි author book table එක. author book table එකේ author ID එක author table එකේ author ID එකත් එක්ක related. ඒ කියන්නේ author ID කියන්නේ foreign key, author ID මෙතන primary key. Next, book ID related with book ID in book table. එතකොට මෙයා තමයි primary key, මෙයා තමයි foreign key. මෙයා අහන්නේ author book table එකේ තියෙන primary key එක මොකද්ද කියලා. දැන් ඇත්තටම author book table එකේ මෙතන primary single primary key එකක් නැහැ. එයාට තියෙන composite primary key එකක්. ඇයි මේ 1004 කියන author B.2 කියන පොතට සම්බන්ධ වෙන රෙකෝඩ් එකක් ආයෙ මේකේ කොහෙවත් තියෙන්න විදියක් නැහැ. එතකොට මේකේ තියෙන්නේ author ID plus book ID. ඒ දෙකම එකතු වෙලා තමයි composite primary key එක හැදෙන්නේ. Consider the following statement. Author ID in the author table is a foreign key. Author table එකේ author ID එක foreign key එකක්ද? author table එකේ author ID එක primary key එකක්. ඒක වැරදි. author ID in the author book table is a foreign key. ඒක හරිනේ. author book table එකේ author ID එක foreign key එකක්. ඒක හරි. book ID in the book table is primary key එකත් හරි. එතකොට answers හරියන්නේ B, C only. Who is the author of the book titled Mathematics with Fun? Mathematics with Fun කියන පොත B01 කියන පොත ලියලා තියෙන author 1005 කියන author ලලිත් විජේනායක. ලලිත් විජේනායක. Which of the following statement is false about HTML? HTML stand for Hypertext Markup Language. Correct. Web pages can be created using HTML. Web pages හදන්නත් අපි ගන්න HTML තමයි. ඒකත් හරි. HTML tag determine how the web page are displayed in a web browser. එකත් හරි. HTML documents are created by using a web browser. HTML හදන්න web browser නෙමෙයි ඕන, text editor. මේක වැරදි. Which of the following HTML tag pair can be used to make a numbered list? OL and LI. Which of the following statements are correct? Search engines are used to find information on the www when the relevant URL is unknown. Correct. SMTP is used to transfer messages between mail server. Oh, SMTP කියන්නේ simple mail transfer protocol. ඒ protocol එක ගන්න අපි email communication වලට එකත් හරි. Web server translate domain name into IP address නෑ. ඒක කරන්නේ domain name server එක DNS. DNS transfer domain name into IP. Then answer is A and B only. Which of the following statement is false? The internet is a network of computer network. Hari. An HTML document which is accessible through the internet is called a web page. Correct. A web page can contain multimedia content. Correct. The internet and the www are the same. නෑ ඒක වැරදි. Which of the following HTML tag and parameters can be used to create the given table? Table tag එක ඕන එක හරි. tr ඕන.
table rows හැදිලා තියෙන හින්දා table heading දෙකක් තියෙනවා ඒකින්ද th ඕන td ඕන table data තියෙන හින්දා row දෙකක් එකට වෙලා තියෙන හින්දා row span උත් ඕන මේක තමයි හරි Which of the following is the correct format of an of an email address? Which of the following is the correct format? nuansenavi at gmail.com වෙන්න එපා. nuan2senavi at gmail.com. මෙන්න මේ format එක හරි. මේකේ at නැති හින්දා වැරදි. මේකේ මෙතන underscore එක වැරදි. මේකේ at sign දෙකක් දාලා තියෙනවා. ඒ හින්දා වැරදි. Which of the following statements are true? Digital divide separates hardware into two categories, analog and digital. Digital divide කියන වචනේ හරියට ඔළුවේ තිබුණ නැත්නම් අපිට හිතෙනවා සමහරවිට මේ digital analog කියන එක තමයි ඔය කියලා. ඒකනේ මේ විදිහට ප්‍රශ්න දීලා තියෙන්නේ. දැන් නෑ digital divide කියන්නේ social inequality එක. එහෙම නැතුව මේ hardware separation එකක් නෙමෙයි. Software piracy is copying of computer program illegally. ඒක හරි. මේක වැරදි. Digital literacy can reduce the digital divide. Digital divide නැති කරන්න digital literacy පාවිච්චි කරන්නත් පුළුවන්. එතකොට answer එක වෙන්න ඕන B and C only. Which of the following statements are correct regarding the malicious software? Trojan horse is a form of spyware. Spyware කියන්නේ අනුන්ගේ ඔත්තු බලන වැඩසටහන්. Trojan horse කියන එක spyware වලට example එකක් ඒක හරි. ඊළඟට computer worms can spread by themselves. Worms කියන අයට තනියම පැතිරෙන්න පුළුවන් එකත් හරි. Phishing is a technique of displaying unnecessary message on the computer screen. නෑ ඒකට කියන්නේ adware කියලා. Phishing කියලා කියන්නේ කෙනෙක්ව misdirect කරනවා නම්. account detail වගේ දේවල් capture කරන්න. එතකොට මේකට answer එක එන්න ඕනේ A and B only. A and B only. In which of the following network topology each computer is exactly connected with two other computers? හරියටම එක කම්පියුටරයක් තව දෙකකට කනෙක්ට් වෙනවා නම් එහෙම කනෙක්ට් වෙවි හැදෙන්නේ මොකද්ද? ring එකක් හැදෙන්නේ ring. What is the resolution of an image which is 250 wide and 100 pixel height? එතකොට මේක 250යි 100 size එක. 250 by 100. Which of the following statements are correct regarding pixels? Pixels are used to measure the physical dimension of a digital image. Digital image එකක physical dimension එක මයින්නේ pixel වලින්. ඔව්. Number of bit per pixel determine the number of color in a image. Number of color equal 2 to the power BPP. BPP mean bit per pixel. Then that statement is correct. Another one, pixel of a digital image are arranged in a three-dimensional array. මොකද මේ three-dimensional array. මෙහෙම x, y කියලා axis දෙකක් තියෙද්දි මෙතන තියෙන්නේ 2-dimensional. අපි සාමාන්‍යයෙන් digital image එකක් බලන්නේ 2D. 3D වලදී අපිට depth එකක් තියෙනවා. ඒකට ඒක තමයි z. ඔක තමයි 3D. හැබැයි අපි අපේ pixel වල තියෙන්නේ pixel width and height විතරයි. එතකොට ඒකට 3-dimensional array එකක් නැහැ. Answer is A and B only. Which of the following represent the given four number in ascending order? මෙතන number base 4කින් තියෙන්නේ. මේක බලපු ගමන්ම binary number එක පොඩි වගේ වෙන්න ඕනේ. ඇයි දන්නවද? 64 hexadecimal වලින් ලිව්වොත් bit 7කින් ලියන්න වෙනවා.
64 ලියන්නේ අපි 64 ලියන්නේ 110 නෝ තමයි 64 බයිනරි වලින්. ඉතින් ඒක එතකොට 101011 වලට වඩා ලොකුයි. එතකොට මෙන්න මේ පළවෙනි ආන්සර් එකයි මෙයයි අයින් කරන්න පුළුවන් අපිට. මොකද 64ට කලින් තියෙන්න ඕන දැන් ඊට වඩා ගොඩක් ලොකු ඒවා තමයි මේ අනික් ඒවා. දැන් 200 කිව්වොත් 200 බිට් 8කින් 200 බිට් 8කින් පෙන්වන්න වෙන එකක්. 128 ඉඳලා පෙන්වන්න ඕන බිට් 8කින්නේ. එතකොට 200ට වඩා ලොකුද පොඩිද බලා ගන්නයි ඕන 226 ඔක්ටල්. ඔක්ටල් 226 කන්වර්ට් කරන්න ඩෙසිමල් වලට 6යි 16යි 128යි එකතු වුණාම 12යි 20යි දෙකක් ඉතුරුයි මෙතන 5යි 150යි. එහෙනම් 226 ඔව් 226 පුංචි 200ට වඩා. එතකොට ascending order එකට හරියන්නේ දෙවෙනි උත්තරේ. Which of the following Boolean expression is equivalent to the output of the given logic circuit? x dot y තියෙනවා උතන x plus y dash තියෙනවා. නැත්නම් y dash plus x. x dot y y dash plus x. මෙයා plus එකක්. මෙයා dot මෙයාත් plus නේ. dot එකයි plus එකෙන් එකතු වෙනවා. මේ තියෙන උත්තරේ. Next one, consider the following logic circuit. Which of the following logic circuit has a truth table equivalent to the above logic circuit? The make a truth table equivalent එකනේ ඉල්ලන්නේ. කියන්නේ ඔයා truth table එකකින් ඇඳලා බලන්න ඕන. මේක නිකන් මේකේ output එක දිහා බැලුවොත් මේ තියෙන්නේ a-.b. අපි පළවෙනි එකට truth table එකක් ඇදලා බලමු දැන්. a-.b කියන්නේ මොකද්ද? a b a-a-.b 0 0 1 1 0 1 0 1 a dash mean 1 1 0 0 a dash dot b mean 0 1 0 0. ඔන්න ඔය output එක ඔය විදිහටම එන්නේ මොන ගේට් එකේද? අපි පළවෙනි එකෙන්ම බලමුකෝ a b b dash a plus b dash dash 0 0 1 1 0 1 0 1 b dash 1 0 1 0 a dash a plus b dash I dash වෙන්න ඕන. ඒකට 0 1 1 වෙනවා dash ඉඳ බිඳුව වෙනවා. 1 0 මෙතන sorry a නේ 0 1 ඊට පස්සේ 0 0 0 වෙනවා dash ඉඳ 1යි. 1 1 1 dash වුණොත් 0 1 0 1 dash වුණොත් 0. ඒකේ output එක අරගම තමයි නේද? අනික් ඒවාත් හදලා බැලුවොත් ඔයාලට පෙනෙයි ඒ උත්තරේ නැහැ කියලා. පළවෙනි එක හරි. ඕක දැන් මම නම් ටක් ගාලා හරි කියලා කිව්වේ මේක බූලියන්ස් ලෝ වලට ඇප්ලයි කරාමත් එනවා. මොකද මේ තියෙන්නේ මොකද්ද? a plus b dash dash එතකොට මේකට මෝගන්ස් ලෝ කියලා ලෝ එකක් තියෙනවා. අපිට පුළුවන් මේ ප්ලස් එක ඩොට් කරලා ලියා ගන්න උඩ තියෙන ඩෑෂ් එක දෙකට කඩලා. හරි උඩ තනියට තිබ්බ ඩෑෂ් එක දෙකට කැඩුවාම ප්ලස් එක ඩොට් වලට මාරු කරන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ ඩෑෂ් දෙකක් එක ළඟ මෙහෙම තියෙද්දි b dash dash කියලා අපිට ඒ ඩෑෂ් එක කපලා අයින් කරන්න පුළුවන්. ඩෑෂ් එකට ඩෑෂ් එක අපි කියනවා ඩබල් නෙගටිව් ලෝ එකක් ඒක කියලා. එතකොට ඉතුරු වෙන්නේ මෙච්චරයි.
ඉතින් ඒකනේ පළවෙනි එක. ඉතින් මම ඒකයි පළවෙනි එක හරි කියලා එකපාරම ලෑස්ති කරගත්තෙත් මම ඉතින් අනික් ඒවාට ට්‍රූත් ටේබල් අඳින්න ගියෙත් නැහැ. පළවෙනි එක හරි. කොහොමත් ඔය වගේ ප්‍රශ්නයක ඒගොල්ලෝ දෙන්නත් උත්සාහ කරනවා පළවෙනි එක හරියට. මොකද නැත්තම් ඕගොල්ලෝ හතරවෙනි එක වගේ වුණොත් පළවෙනි එකත් හදලා දෙවෙනි එකත් හදලා ගොඩක් වෙලා ට්‍රූත් ටේබල් අඳින්න ඉන්න වෙනවනේ. ඒකින්ද පළවෙනි එකෙන්ම වගේ උත්තරේ සෙට් වෙනවා ඉතින්. Which of the following statement are correct regarding programming language? මොනවාද programming language එක අපිට correct statement මෙතන select කරන්න තියෙන්නේ. Pascal and C are example of high level programming language. ඔව් ඒවා ඔක්කොම third generation එකෙන් ඒවා. එතකොට ඒවා high level. First and second විතරයි low level. අනික ඒවා high level. A program written in machine language can be executed directly on the computer. Machine language එකේ තියෙන code කෙලින්ම run කරන්න පුළුවන් computer එකක. ඒකත් හරි. Execution speed of the program written in assembly language is comparatively relatively higher than the execution speed of the program written in machine language. නෑ machine language එකට වඩා assembly fast වෙන්න විදියක් නැහැ නේ. assembly compile මේ assembler එක through translate කරගෙන ඉන්න ඕන. එතකොට A and B only. What would be the output of the following pseudocode? Begin, sum equal 0, count equal 5, repeat. මේක අපි ඉස්සල්ලාම sum එකේ value එක දාගෙන ඉමු 0 කියලා. count එකේ value එක දාගෙන ඉමු 5යි කියලා. repeat වෙනවා. sum equal sum plus count multiply by count. එතකොට 5 වරක් 5 මෙතනට 25 කියලා ඉස්සල්ලාම sum එකට වැටෙනවා. ඊට පස්සේ count එකෙන් එකක් අඩු වෙනවා. until count greater than 0. count එක බිඳුවට වඩා වැඩි වෙනකම් මේක කරන්න ඕනේ. ඉතින් වැඩි හින්දා repeat වෙන එක නැවතිලා sum එක display වෙනවා. 25යි කියලා උත්තරයක් පෙන්නන්න ඕනේ. Consider the following array M in Pascal language. Array M has a length of 8. මේ array එකේ length එක 8යි. ඔව්. ඒක හරි. M5 has the value 50. 1 2 3 4 5. මේකේ value 50 තියෙනවා. M1 plus M3 is 60. M1 10යි 2 3 30යි. එකතු වුණාම 60යිද? නෑ. දැන් එතන පොඩි ප්‍රශ්නයක් වෙන්නේ මෙන්න මෙහෙමයි. ඔයා ඉස්සෙල්ලා බලන්න ඕන array එකක් පටන් ගන්නේ කීවෙනි index එකේද? දැන් Pascal වල තියෙන ප්‍රශ්නේ තමයි Pascal වල array එකක් අපිට declare කරන්න පුළුවන් starting index එකයි ending index එකයි අපිට ඕන විදිහට අපි array එකක් දාන්නේ var array name array කියලා දාලා මෙතන 1 to 10 එහෙම ලියනවනේ. දැන් Pascal වලදී මේක බිඳුවේ ඉඳලා 9 වෙනකන් නැත්නම් දැන් 8ක් නම් බිඳුවේ ඉඳලා 7 වෙනකන් කියලා දෙන්නත් පුළුවන්. 1 ඉඳලා 8 වෙනකන් කියලා දෙන්නත් පුළුවන්. මේ question එකේ හැටියට එහෙම දීලා නැහැ. එතකොට අපිට M5 එකේ 50 තියෙනවා කියලා ගත්තොත් C වැරදි කියන්න පුළුවන්. නැත්තම් මේක බිඳුවේ ඉඳලා පටන් ගත්තා කිව්වොත් 1යි 3යි එකතු වුණාම 20යි 40යි 60යි කියලා කියන්නත් පුළුවන්. එතකොට B වරදිනවා. ඉතින් ඔයාලට මේක උත්තරේ හදද්දි දැන් මේක උත්තරයක් හදන්නත් ඕනනේ. හදද්දි ඔයාලට පොඩි දෙයක් පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. ඒ මොකද්ද? දැන් පළවෙනි එක නම් කොහොමත් හරි. සාමාන්‍යයෙන් ඔයා මතක තියාගන්න ඕන දෙයක් තමයි අනික ඕනම programming language එකකත් default array starting value 0 ending value 7 වෙනවා. එතකොට මෙතන 0 to count වෙන විදිහට තමයි සාමාන්‍යයෙන් array තියෙන්නේ. එහෙම බැලුවොත්
පස්වෙනි එකේ තියෙන්නේ 50 නෙමේ. ඒකින්ද B වැරදි. හැබැයි 1 එකයි 3 එකයි එකතු කරාම 60යි. ඒක හරි. එතකොට AC correct answer එකක් කියලා තමයි ගන්න වෙන්නේ. හැබැයි මේ ප්‍රශ්නේ පොඩි අඩුපාඩුවක් තියෙනවා. පැස්කල් වල array වලට index අපිට දෙන්න පුළුවන්. ඕනනම් කෙනෙකුට කියන්න පුළුවන් මේක 15 ඉඳලා ඉස්සරහට යන්න හදන්න. 15 16 17 18 19 20 21 22 කියලා array index හදෙන්න. ඒක පැස්කල් වල පුළුවන් දෙයක්. Next one. What would be the output of the given flowchart if 5 is given as the input for number? මේක දැන් number එක විදිහට input වෙන්නේ number එක විදිහට 5. count එකේ පටන් ගන්න value එක එකයි. ANS කියලා එකක් තියෙනවා. ඒකේ value එකත් එකයි. පළවෙනි loop එකෙන්ම answer equal answer multiply count. answer count එකෙන් වැඩි වෙලා එක් වරක් එක 2යි එක් වරක් එක 1යි කියලා answer එකටම යනවා ඒ value එක. ඊට පස්සේ මේ count එක number එකට වඩා පුංචිද? ඔව්. එහෙනම් years පැත්තට ගිහලා count එකට එකක් එකතු වෙනවා. එකතු වෙලා ඊළඟට දෙවරක් එක 2යි කියලා මෙතන save වෙනවා. number එකට වඩා පුංචි හින්දා තව එකක් එකතු වෙනවා. ඊළඟට 3 වරක් 2 6යි කියලා save වෙනවා. මේක number එකට වඩා අඩු හින්දා තව එකක් මේකට එකතු වෙනවා. ඊළඟට තාමත් number එකට වඩා අඩු හින්දා 6 වරක් 4 24 වෙනවා. මේකට එකක් එකතු වෙනවා. දැන් number එකට වඩා අඩු නෑ. answer එක ඒකින්ද print වෙනවා. පොඩ්ඩක් ඉන්න. count එක අඩුද number එකට වඩා. ඉස්සලාම එක් වරක් එක දෙවරක් එක තුන් වරක් දෙක එකක් එකතු වෙනවා. මම එක ස්ටෙප් එකක් මගේ ඇරියා වගේ මං හිතන්නේ. අපි ආපහු වැලියු ටික ලියමු. 5 ඉන්පුට් කරනවා. මේ දෙකේම එක එක තියෙන්නේ. ආන්සර් එක වැඩි වෙන්න ඕන කවුන්ට් එකෙන් වැඩි වෙලා ආන්සර් එකට දාගන්න ඕන. එතකොට එක් වරක් එක එකයි. නම්බර් එක අඩුයිද? ඔව්. එකක් එකතු වෙනවා 2යි. දෙවරක් එක 2යි. අඩුයිද? ඔව්. එකක් එකතු වෙනවා 3යි. තුන් වරක් 2 6යි. අඩුයිද? ඔව්. එකක් එකතු වෙනවා 4යි. ඔව්. එකක් මදි වුණා මං අතින්. 6 වරක් 4 24යි. අඩුයිද? ඔව්. තව එකක් එකතු වෙනවා. දැන් වැඩි වෙන්න ඕන. 5 වරක් 24 120යි. එකක් 120යි. දැන් ආන්සර් එක 120 හදාගෙන අඩුයිද බලනවා කවුන්ට් එකට වඩා අඩු නෑ. එහෙනම් නවතිනවා. නැවතිලා ආන්සර් එක print වෙනවා. 120යි කියලා print වෙන්න ඕන. Last one. What would be the output of the following pseudocode? Begin number equal 12 while number greater than 5. If number greater than 10, number equal number divided by 2, else number equal number plus 4 and while display number. Right. පටන් ගන්නකොට number එකේ value එක 12යි. එතකොට number එක 5ට වඩා වැඩිද? අපි ඉස්සෙල්ලාම number කියලා ගමු 12යි. 5ට වඩා වැඩිද? ඔව්. 10ට වඩා වැඩිද? ඔව්. එහෙනම් මේක දෙකෙන් බෙදනවා. 6යි. එහෙම නැත්තම් කරන වැඩේ කරන්නේ නැහනේ. ආයෙ එනවා loop එකට. number එක 5ට වඩා වැඩිද? ඔව්. 10ට වඩා වැඩිද? නැහැ. එහෙනම් else එකට ගිහලා number එකට 4ක් එකතු වෙනවා. 6 4යි 10යි. ඊළඟට number එක 5ට වඩා වැඩිද? ඔව්. 10ට වඩා වැඩි හෝ සමානද? ඔව්. එහෙනම් number එක දෙකෙන් බෙදනවා. 5යි. number එක 5ට වඩා වැඩිද? නෑ.
එහෙනම් while එක නවතිනවා number එක print වෙනවා. 5යි කියලා print වුණාම හරි. right. ඔන්න check කරගන්න ඒ answers. right. Second paper. Question number 1. It has been a common practice to use learning management system to manage both school and higher education institute. Write down two facilities provided by an LMS for student. What are the different facilities? Learn from anywhere and anytime. Can upload assignment from home. Video activities. We can download education materials. දෙකයි ඉල්ලන්නේ. Consider the following two incomplete statements. The blank is the primary storage devices of a computer. Computer එකේ තියෙන primary storage device එක මොකක්ද? RAM. මේකට RAM answer එක එන්න ඕන. An operating system is an example for system software. වචන දීලා තියෙනවනේ. System software. Convert the octal number 867 to its binary equivalent. දැන් මේක 867 octal convert කරන්න තියෙන මේ 8 octal වල තියෙන්න පුළුවන් එකක් නෙමෙයි. ඉතින් මේක hexa වෙලා binary වලට convert කරන්න දුන්නා නම් හරි කොහොමත් මේක හදපු එකේ වැරද්දක් තියෙනවා. ඉතින් ඒකට free marks ඕගොල්ලන්ට හම්බ වෙන්න ඇති. මේ විභාගෙ ලියපු අයට හම්බ වෙන්න ඇති. ඒක වැරදි ප්‍රශ්නේ. ඊළඟ එක. If 10111010 represent the character Z in ASCII code, what is the ASCII code for character X? දැන් අපිට හම්බ වෙනවා X Y Z අකුරු 3. Z වල දීලා තියෙන්නේ 10111010. ඉතින් මේක ලේසියෙන්ම කන්වර්ට් කරගන්න පුළුවන් ඔක්ටල් වලට කන්වර්ට් කරගන්න 3ෙන් 3 බෙදලා. එතන මෙතන තියෙන 1යි 3යි 2. එහෙනම් මෙයා 1යි 3යි 1, මෙයා 1යි 3යි බිඳුව වෙන්න ඕන. දෙක ලියනවා නම් 1යි x වල අපිට ලියන්න පුළුවන් 1යි බිඳුවයි 1යි 1යි 3යි බිඳුව නම් ආයෙ බිඳුව 3යි. අන්න ඕක තමයි උත්තරේ. 10111000 x වල ASCII code එක. Draw the truth table for the logic circuit given below. මෙතන තියෙන්න ඕන a.b එකකුයි dot right අපි ඒකේ truth table එක අඳිමු ඉඩ අරගෙන a b a dot b a plus b a dot b plus a plus b dash sorry plus නෙමෙයි මෙතන dot A dot B means 0, 0, 0, 1, A plus B 0, 1, 1, 1. මේ දෙන්න ඩොට් කරලා අනිත් පැත්ත හරවන්න ඕන. 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0, but 1, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 1, but 0. වෙන truth table එක. ඕකේ ඇත්තටම AB දෙක දාලා output එක විතරක් ඇඳලා පෙන්නුවත් කමක් නැහැ. උනාට circuit එකම පෙන්වන්න ඕන හින්දා කමක් නැහැ ඔය විදිහට පෙන්නමු. Next one. Following two diagram illustrate two type of file accessing method. Write down the file accessing method represented by A and B. A means sequential access. Anukramika praveshaya. B mean random. නැත්නම් direct access. ඍජු ප්‍රවේශය.
The operating system identifies file type using file extension. What is the file extension of a PowerPoint file? PowerPoint එකක් තියන්න පුළුවන් ppt.ppt එහෙම නැත්නම් .pptx. Segment of a word process text document is shown below with some formatting done. මොනවද බලන්න මේ 1 and 2 bold and center line. එතකොට මේකට 1 ගත්තොත් center line මේක 2. මාරු වුණාට කමක් නැහැ 1 2. මොකද දෙකම එකේනේ තියෙන්නේ. ඊට පස්සේ superscript එකක් තියෙන හින්දා මෙහා 3 මේක third one 4 තියෙන්නේ hyperlink එකක්. ඒකෙන්ද මේ 4. Consider the partly shown purchase database table listing the purchase date and quantities of different item purchased by different supplier. Right? Write down the number of field and record in the above table. There are 4 field and 5 records are available. Record fields එම fields 4යි record 5යි. Write down the most suitable data type for purchase date, date and time, and quantity, number. Consider the following pseudocode segment with blank spaces labeled A to C, which calculate and display the sum of odd number between 0 and 100. බිඳුවේ ඉඳලා 10 වෙනකන් sorry 0 and 10 බිඳුවේ ඉඳලා 10 වෙනකන් තියෙන odd number වල total එක හදාගන්නයි තියෙන්නේ. Write down the suitable expression for A, B and C in the label. Right. While 10 වෙනකන් එතකොට අපිට less than 10 කියලා ගත්තා නම් හරි ඒකට. පටන් ගන්න number එක එකෙන්. එහෙමනම් මෙතනට while number 10 නම් ඕන්නේ අතෑරෙනවනේ. ඒකින්ද number less than 10 කියලා ගන්න. less than or equal ලියලා තිබ්බත් වැරදි නෑ ඕක. less than or equal 9 කියලා තිබ්බත් වැරදි නෑ. 9ත් අයිති වෙනවනේ එතකොට හරි. sum equal sum plus number වෙන්න ඕන මෙතනට. sum plus number number equal number plus 2 වෙන්න ඕන. දෙකෙන් දෙකට තමයි එකතු වෙන්නේ number එක. The following table shows some of the formatting tool of the GIMP software. A. Draws free form selection. Fourth one. Make it A. Select the required areas circular elliptical region. ඒකට නම් මේක නේද? elliptical select. Create path to select shape. shape එකක් select කරන්න path එකක් තෝරගන්න. මේ scissor tool එක ගන්න. Paints hard edge line. hard edge lines අඳින්න අපි පාවිච්චි කරන්නේ pencil. මේක D. List 2 advantages of having a local area network for department.
can share resources, expensive resources, can share data and information between users, can store with multiple computers, local message services are possible, can reduce communication costs. Write the names of two type of computer network according to the geographical distribution. LAN, local area network, WAN, wide area network, MAN, metropolitan area network. ඔය ඕන එකක් හරි. ඒක දෙකක් ලියන්න තියෙන්නේ. හරිනේ. ඊළඟ එක. මේ පේපර් එකත් ගොඩක් සිම්පල්. MCQ තමයි ටිකක් අපිට අමාරු questions තිබුණේ. second paper එකේ ගොඩක් ලේසියව තියෙනවා. For each of the malpractices below, identify the relevant term from the list of term and write down the term against each relevant label in the label and term format. Right, අපි label ටික බලමු මොනවද මේ තියෙන්නේ කියලා. A. Steal important data and information stored on computer without the knowledge of the owner is called identity theft, data thief. Copying and pasting a paragraph of document from the internet without citing, plagiarism. An employee using someone else's identity to gain financial advantage, identity thief. අනන්‍යතාවය හොරකම් කරනවා. Using someone else's innovation of other development without his her knowledge, intellectual property right violation. Next one. Write down 4 health related issues that may occur due to the posture of the person shown in the following diagram. එයාට muscles and bone pains එන්න පුළුවන් නේද, RSI repetitive stress injury, computer vision syndrome, carpal tunnel syndrome, headache, stress ගොඩක් જાති එන්න පුළුවන්. මේකෙත් label fill කරන්න තියෙන්නේ. Blank is used to secure data stored in standalone computer by blocking unauthorized entry. කට්ටිය බලෙන් එන එක නවත්තන්න අපිට normal computer එකක standalone computer එකක් තනි පරිගණකයකට password දාන්න පුළුවන්. Blank is essential to safeguard important data in an event of a failure of a computer. කම්පියුටර් එකේ මොනවා හරි දෝෂයක් වුණොත් data ටික පරිස්සම් කරගන්න අපිට backups තමයි පාවිච්චි කරන්න වෙන්නේ. Blank is an act of cheating user to collect username and password of electronic bank account. අන්න ඒකට තමයි phishing කියලා කියන්නේ. Blank can be used to safeguard the computer system from harmful software. එතකොට අපිට virus guard එකක් දාන්න වෙනවා. firewall එක දාන්න බෑනේ මේ වගේ වැඩවලට. virus guard නේ. ආන්සර් එක virus guard, virus නෙමෙයි. virus guard. Blank enters a computer as an executable file and can erase files. අන්න virus. ඊළඟ එකෙත් ඒ වගේ match කරන්න තියෙන්නේ. Operates as a secured barrier between the internet and given network. Firewall නේ. Firewall. Example for a guided transmission medium. Twisted pair. Connects two different networks.
වෙනස් device network දෙයක් එකට කරන්න gateway නැත්නම් router. Mode of communication used in telephone conversation. Telephone conversation එකක mode එක full duplex. Database table තුනක් තියෙනවා. Supervisor, project and supervisor project. State whether the following statement are true or false. Supervisor ID is a foreign key of supervisor project table. Supervisor project table එකේ supervisor ID එක මෙයාත් එක්කනේ connect කරලා ඉන්නේ මෙයා foreign key එකක්. මේක true. Project ID මෙතන project ID is the primary key of supervisor project table නෑ. ඒකත් foreign key එකක්. primary key එක වෙන්නේ project table එකේදී. ඒක false එනවා. පළවෙනි එක true, දෙවෙනි එක false. Next one, which table need to be updated to accommodate the following changes? Anura Vijayanayaka is assigned as a supervisor for the project P002 with an allowance 10,000. එතකොට මේ අනුර විජේනායක කියන්නේ S.4 කියන එක්කෙනා එයා ඉන්නවා සහ assign කරලා තියෙන තිබ්බ project එකකටමයි අලුතෙන් update වෙන්නේ supervisor project table only. Supervisor project table only මේකට. A new supervisor Pradeep Disanayaka joined the Department of Chemistry and was assigned as a supervisor for an ongoing project with an allowance of 15,000. Project 3 එකට මේ අලුත් supervisor දාලා තියෙන ප්‍රදීප් මේකේ නැති හින්දා supervisor table එක update කරන්න වෙනවා. ඊළඟට යාව assign කරනවානේ. එතකොට supervisor project table එකටත් දාන්න වෙනවා. table නම් දෙකේම ලියන්න ඕන. supervisor table and supervisor project table. Next one, on 15/9/2020, the university started a new project with Mohammad Naswar and Raj Selvam as supervisors. An amount of 11,000 is allocated for each supervisor. Write down the new record to be added to the relevant table for the above change. Use the format table name. මෙන්න මේම ලියන්න ඕන. එතකොට අපිට data add කරන්න වෙනවා ඉස්සෙල්ලාම project table එකට. මොකද අලුත් project එකක් ඒක. project table එකට දාන්න වෙනවා project ID එක P0.06 කියලා. සහ දිනේනේ ආයේ project table එකේ තියෙන start date එක. ඒකට ඒ date එක තමයි 15/9/2020. ඊළඟට ඒක දාන්න යන්නේ රාජ් සෙල්වම්ටයි මොහොමඩ් නස්වාර්ටයි. ඒකින්ද අපිට ඒ දෙන්නටම ටේබල් මේ සුපර්වයිසර් ප්‍රොජෙක්ට් ටේබල් එකට data දාන්න වෙනවා. සුපර්වයිසර් ප්‍රොජෙක්ට් කියන ටේබල් එක අරගෙන එක්කෙනෙක් කවුද? මොහොමඩ් නස්වාර් 2. එතකොට මෙතනට අපි S.2 දාලා ප්‍රොජෙක්ට් එකේ අංකේ දාලා P.2.6 කියලා එයාට assign කරන value එක 11,000 කියලා මෙතනට දාන්න ඕන. තවත් එක්කෙනෙක් ඉන්නවනේ කවුද අනික් එක්කෙනා ඒකේ ඉන්න රාජ් සෙල්වම්. රාජ් සෙල්වම් කියන්නේ තුන්වෙනි එක්කෙනා. ඒතර මෙතනට S.3 කියලා දාලා එයාටත් P.2.6 කියලා දාලා මෙතන 11,000ම තියෙනවා. What are the most appropriate table to be joined to write a query to find the department name of supervisor who supervised the project P01? Project P01 එකේ ඉන්න supervisor හොයාගන්න ඔයාලට P01 එකේ ID දෙක හොයාගන්න වෙනවා supervisor ගේ.
එතකොට ඒ ID දෙකට අදාළ මොහොමඩ් අනුර කියන දෙන්නව අපිට මෙන්ෂන් කරන්න පුළුවන්. එතකොට ඇත්තටම ටේබල් දෙකක් තිබ්බනම් ඇති මේ වැඩේට. supervisor table and supervisor project table. Question number 4. Write down two advantages of using SAA, Software as a Service, which is a cloud computing service for an institute. ආයතනයක් cloud software පාවිච්චි කරනකොට තියෙන ප්‍රධානම වාසිය තමයි they can reduce their software cost and also software maintenance cost. Easy to maintain. And instant updates are available. I match කරන්න තියෙනවා. Identifies a computer uniquely on the internet. ඉන්ටර්නෙට් එකේදී කම්පියුටර් එකක් uniquely identify කරන්නේ මොකෙන්ද? IP address එකෙන්. Connects a web page to another web page. Web page එක තව web page එකකට connect කරන්නේ අපි hyperlink වලින්. IP ලිව්වා hyperlink ලිව්වා. Convert a domain name into an IP address DNS. Domain name server. Used for communication between web server and web browser. Server එකේ ඉඳලා web browser එකට data එන්නේ protocol එකක් through. ඒකට අපි කියනවා HTTP. web page එක blank fill කරන්නනේ තියෙන්නේ. එතකොට බලමු පටන් ගන්න විදිහට ඉස්සල්ලාම අපිට මෙතන title එක තියෙනවා. වචන set එකක් දීලා තියෙන්නේ. තිබුණාට මේක නිකන් ලියන්න පුළුවන්. COVID-19 පැන්ඩමික් කියන එක ටිකක් ලොකු අකුරක් හින්දා අපි ඒකට H1 වගේ දාමු. ආන්සර්ස් වලත් දීලා තියෙනවනේ H1. ඔව්. H2 නෑ H1මයි තියෙන්නේ. ඒකෙන්ද දෙවෙනි එකට අපි H1 දාමු. තුන්වෙනි එක alternative text එකක් හින්දා ALT දාමු. 4 4ට BR එකක් ගන්න වෙන්නේ. මෙන්න මේ ગેප් එක හදාගන්න. එච්චර නම් ඕනේ නැහැ. අලුත් පැරග්‍රාෆ් එකක් පටන් ගත්තත් ඕක යටට යනවා ඒ වුණාට කමන්නේ නැහැ. P on average it takes කියන එක තියෙන්නේ ඉටලික් වෙලා. එහෙනම් 5 කියන්නේ I. 6 table tr th. ඒකට ඒකේ table දෙකක් තියෙනවා. ඔව් 6 tr th දෙකක් ගිහිල්ලා symptoms කියන වචනෙට පස්සේ 7 ආය tr එකක් 6 ආය tr එකක් 7 td එකක්. ඒක ඇතුළේ තමයි list එක තියෙන්නේ. 8 ul type එක මෙතන වෙනස් වෙනවා. td row the column the span කරලා තියෙන්නේ. කොලම් දෙකක් එකතු කරලා තියෙන්නේ. එහෙනම් අර 6 main recommended කියන එක ලියලා තියෙන්නේ කොලම් දෙකක් එකතු කරලා. ඒකින්ද මේක col span වෙනවා. 10 මොකද්ද තියෙන්නේ? 10 තියෙන්නේ AHREF A. Number 5 Excel.
Right. The column H is used to show the betting average of each player. The average of a player is calculated by using the formula runs divided by innings minus not out. එතකොට අපිට මේක කියන්නේ write down the formula H3 වලට ගන්න. මෙන්න මෙතනට ගන්න නම් ලියන්න ඕන equal F3 එකේ තියෙන value එක runs ගාන F3 divided by number of innings D3 D3 වලින් අඩු කරන්න ඕන not out කීයක් තියෙනවා not out කියන්නේ E3 මෙන්න මේ දෙකට bracket දාන්නම ඕන Assume that the formula entered to cell H3 is copied to the cell range H4 to H22. Write down the formula displayed in cell H22. ඉතින් ඕකම අප්ඩේට් වෙනවා F තියෙන ඒවා ඔක්කොම 22 වලට යනවා. F22 divided by F sorry මේක D නේ D22 minus E22 මේකට bracket දාන්න ඕන Write down the steps to display these average in column H with 2 decimal place. දශම දෙකක් එක්ක මේක පෙන්වන්න වෙන්නේ equal කියලා දාලා round කියලා දාලා මෙතන ලියනම් equal round F3 බෙදනවා D3 අඩු කිරීම E3 කමා එකක් දාලා 2යි කියලා ලියනවා. එතකොට දශම ස්ථාන දෙකකින් අපිට ඒක පෙන්වන්න පුළුවන්. ඔව්. ඔව්. format cells වලින් ගිහිල්ලා decrease decimal digits එකට ගිහිල්ලා අපිට එතනින් අඩු වැඩි කරගන්නත් පුළුවන්. ඒත් හරි. Click on the cell and select icon decrease decimal. ඒ tool එක නිකන් තියෙන්නේ මෙහෙම දශම තිතක් එක්ක බිංදු දෙකක් සීතලයක් ඔන්න ඔය වගේ. එහෙමත් පුළුවන්. Write down the formula in the form of functions L1, L2 that should be entered in the cell H24 to find the highest average. එතකොට අපි equal max එකක් දාන්න ඕන. දාලා දැන් range එක දෙන්න ඕනනේ. highest average වලට එතකොට අපි max එකේ read කරන්න ඕනේ H3 ඉඳලා H22 වෙනකන් data තියෙනවා. එතකොට මෙතනට H3 to H22 කියලා දානවා. Write down the most suitable chart type available in spreadsheet software from the given list of chart for the following. To show the number of centuries, 50s and ducks obtained by the Sachin Tendulkar. SR Tendulkar. ඒ ටික පෙන්වන්න යාට කම්පෙයාර් කරන්නයි වෙන්නේ නේද? පයි chart එකක් ගත්තොත් හොඳයි. To show the comparisons of the century 50s and obtained by the old player. හැමෝටම පෙන්වනවා නම්
බාර් chart එකක් හරි column chart එකක් හරි තමයි suitable වෙන්නේ. ඊළඟට system question එක. ලොකු විස්තරයක් තියෙනවා මම ඒක කියවන්න යන්නේ නැහැ. Which type of testing was carried out by Krishna? Ko Krishna? Main Krishna, a member of the testing team, was assigned to the test the merge version of the system. එයා එකට එකට කලවම් කරගෙන කරපු ටෙස්ටින් එකක් කරා කියන එක තමයි එතන කියලා තියෙන්නේ. එතකොට ඒ වගේ ටෙස්ටින් එකකට අපි කියන්නේ මොකක් කියලාද? ඉන්ටග්‍රේෂන් ටෙස්ටින් කියලා. Which type of testing was carried out by the hotel staff? hotel staff එක කියන්නේ මේ සිස්ටම් එක පාවිච්චි කරන්න ඉන්න කට්ටිය. එතකොට ඒගොල්ලෝ සිස්ටම් එක ටෙස්ට් කරා කියන එක අපිට කියන්න වෙන්නේ acceptance testing විදිහට. Who carried out unit testing of the new hotel management system? Unit testing එක මේකේ කරන්න ඇත්තේ programmers ළමනේ. එතකොට quality of requirements such as performance and security, Malini assigned two programmers, Nihal and Anwar, to develop room reservation and inventory management components respectively. After completing these two components, they were merged. එතකොට ඒ දෙක room reservation කියන්නේ unit එකක්, inventory management කියන්නේ unit එකක්. ඒ දෙක කරලා තියෙන්නේ නිමල් and Anwar. ආන්සර් එක එහෙම ලියන්න. The development team used the iterative incremental model to develop the new system. State one reason to justify this decision. සාමාන්‍යයෙන් මේක කියලා තියෙනවා බලන්න the deputy general manager of stay here hotel proposed to introduce new computerized system to the hotel. This is mainly due to the limitation of existing hotel management system to meet the quality requirements such as performance and security. දැන් මේකෙදී අපි දකිනවා ඔබ්ජෙක්ටිව් ගොඩක් මේ සිස්ටම් එක through හදන්න වෙනවා. සාමාන්‍යයෙන් ඒ වගේ සිස්ටම් එකක් ඩෙවලොප් කරන්න හොඳම විදිය තමයි ඉටරේටිව් ඉන්ක්‍රිමන්ටල්. We can use iterative incremental model to handle project collection of multiple components. The deployment team used the what type of system deployment approach is used for the above hotel management system? මේ hotel management system එකේ implement කරලා තියෙන්නේ කොහොමද බලන්න. Both system together and terminate the old system only after all end users are properly trained. ඉතින් මේක එහෙනම් පාවිච්චි කරලා තියෙන්නේ parallel implementation technique එක. Parallel. Last one, Nimal logged into an online banking system to transfer money to his son. Nimal entered the account number on his son and the amount to be transferred. මේක ඉල්ලන්න මොනවාද? Write down two input. Input මොනවාද? Nimal entered the account number of his son, amount to be transferred,
enter pin number එකත් ගන්න පුළුවන්, enter amount, processors, pin number verification, එක තව මොනවාද, transfer, display all the transfer detail, e-receipt ඒවා output. Write one similarity and one difference between variable and constant in a computer. Both variable and constant has a unique identifier. Both are used to store values in a computer program. Differences differences value of the variable can be changed during the program execution, but constant remain unchanged. ඊළඟට මෙතන බ්ලැන්ක් ටිකක් ෆිල් කරන්න තියෙනවා. හැබැයි ඒකට අපි මේවට අංක ටිකක් දාගමු, නැත්නම් ලෙඩක්නේ. මේක 1 2 3 4 5 6 7 8 9. එකක් මිසින්. මෙතන 4නේ. 5 6 7 8 9 10. රයිට්. එකට මොකක්ද දෙන්න ඕන? ඉස්සල්ලාම අපි ඇවරේජ් එක හදා ගන්න ඕන. එහෙනම් ඇවරේජ් equal m1 plus m2 plus m3 divided by බ්‍රැකට් තියෙන්න ඕන මෙතන, නැත්නම් වැරදි 3. ඊළඟට average එක 80ට වැඩි නම් තමයි A වෙන්න ඕනේ. එහෙනම් තමයි මේකට එන්න ඕනේ if average greater than 80 දෙවෙනි එකට. if average greater than 80. එහෙනම් grade එක මෙතන display A. ඊළඟ එකට display A. දැන් තුන්වෙනි output එක එතකොට එතන no වෙනවා. ඊළඟ condition එක if average greater than or equal 65 පස්වෙනි එකට. එතකොට years මේ පැත්තට, no මේ පැත්තට. හරි, 7ට no ආවා. ඊට පස්සේ 8 වෙනි එක if average greater than or equal 50 මේකට. අන්තිමට ඔය එකක්වත් නෙමෙයි නම් කියලා display no grade. otherwise no grade නේ. 10ට එන්න ඕන display no grade.
Last one. Consider the following array A which contains 0 in all location. හැම එකේම 0 තියෙන්නේ. What would be the value of PQR, S and T after executing the following pseudocode? Begin value එක 2යි K බිඳුවයි repeat A වල K A කියන list එකේ K කියන්නේ බිඳුවනේ මෙන්න මෙයා සමාන වෙනවා value එකට මෙයාට 2යි කියලා දාගන්නවා value එක 5න් වැඩි වෙනවා දෙවරක් 5 10යි K වලට එකක් එකතු වෙනවා මේක එකයි K වලගේ 5ට වඩා අඩු වන තුරු මේක කරන්න ඕනේ. ඉතින් දැන්ටම K වලගේ 5ට වඩා අඩුයි. එහෙනම් මෙතනින් එහාට මේක රිපීට් වෙන එකත් නවතිනවා. මේවැ පරණ වැලියුමයි තියෙන බිඳුව බිඳුව අලුත් වැලියු එකට අප්ඩේට් උනේ A0 කියන එක විතරයි. හරි එහෙම තමයි ඒකේ ආන්සර්ස් අපිට බලන්න වෙන්නේ.